Now, ici, nous discutons les choses. Comment on peut augmenter notre oral pour notre section B, T, E, F? C'est clair? Donc, par Oui. exemple, mademoiselle Harvinder, mademoiselle Jyoti et mademoiselle uh, Jivya. Par exemple, if I will give the topic to convince me, pour convaincre votre examinateur pour étudier à l'étranger. C'est clair? So I am your Oui. examiner and you convince me to study abroad. And examiner will say, because in your section B, you have to convince your examiner. And examiner will say, no, I am not interested for this. No. Comment vous achetez, employez vos idées? C'est clair. D'accord? Mais si par Oui. exemple, consider yourself, I am a student. C'est clair? And comment j'ajoute les mots numériques? C'est clair? Oui. Donc, premièrement, exactement, il y a beaucoup de choses que je vous ai données exactement dans notre cours de français. Mais ici, par exemple, j'ajoute les mots mademoiselle. Il est très important. Exactement. Il est vrai. Il est vrai que partir étudier à l'étranger est un projet aux multiples avantages, dont le principal est de se construire un avenir. What is that? I will repeat one more time and you to listen to me very carefully. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Because over here, see, I will give you a topic wherein you have to convince me because I have already given you a lot of templates. Tell me yes and no for section Yes, B, sir. right? But you see, for example, you'll get a topic, les avantages de partir étudier à l'étranger. Now, ici, par exemple, vous devez convaincre votre examineur. And there's a topic, c'est clair? Okay, I will mention a topic also over here. The topic is faire un séjour à l'étranger doit être nécessaire dans le parcours scolaire. C'est clair? Yes, It sir. means to séjour is to stay abroad. It is very necessary for your scholar, for your study. So how you will apply the templates? I will give you over here my ideas. C'est clair? Okay. I will say, now for example, Harvinder is examiner. It's my examiner. Okay. Okay. C'est clair? I will say, Yes, sir. Harvinder, mademoiselle, presque, tu es bien, exactement. C'est clair? D'accord? Tu vas bien. Mais ici, il est vrai que partir étudier, see, my first convincing would be, I will say, il crée les choses mieux. Il crée beaucoup de choses pour votre l'avenir. Instead of saying this, I can say, mademoiselle, il est vrai que partir étudier à l'étranger, to going to abroad, study, for a study, est un projet, it is a project, it is a plan, projet, aux multiples avantages. C'est clair? Now, par exemple, you have to convince your examiner for maybe to read a book. These are the topic exactement, mademoiselle. These topics, for example, uh, uh, séjour à l'étranger pour parcours scolaire, dans le parcours scolaire, mais ici, vous devez convaincre votre examineur pour lire beaucoup. Pourquoi lisez le journal, les livres, les romans, créer les choses importantes dans votre vie. Et examiner will say, no, reading books, no, it is not important. I don't think so. So you have to convince. Mais comment? Exactement, je vous ai donné énormément de choses, les phrases, c'est clair, l'intonation et votre parole exactement. Mais si vous utilisez, il est vrai que partir étudier exactement à l'étranger, now for example, you have to convince your examiner for reading. Il est vrai, c'est clair, and you can add on your project. C'est clair, d'accord? Il est vrai que partir étudier à l'étranger est un projet aux multiples avantages, dont le principal est de se construire un avenir. And the main, which is the main principle, main thing to construire your future.
What I'm saying in English, it is very important to go to study abroad. It is a project, it's a plan for multiple advantages, in which is the main thing which can create your future. So Oui. repeat, please. So what is the meaning of do? Which? Which? C'est clair. Yes, sir. C'est clair. D'accord. C'est clair. Now, can you Yes, repeat, Harvinder? yes, sir. Il est vrai que partir étudier à Mhm, l'étranger est mhm, un projet où multiples mhm, avantages dont les principaux mhm, et de se construire un mhm, avenir. mhm, mhm, mhm. You have to understand first. Obviously, I want to take your ideas also, but over here, I am giving you my ideas. Now, for example, you will get a topic. Faire un séjour à l'étranger dans le parcours scolaire. Les avantages de partir étudier à l'étranger. C'est clair. You will say, il est vrai. It is right that. Il est vrai. Now, for example, you have to convince me for reading a book. You will say, il est vrai. De lire les romans, les livres, exactement les choses, est un projet aux multiples avantages. C'est clair. Donc, le principal est de construire un avenir. C'est clair. Is it Oui. clear to you? So, these are things exactement qui créent les choses très bien pour votre oral. C'est clair? D'accord? Donc, ici, we are working for, on travaille. C'est clair. On discute, on exprime, on souligne, on dégage, on soulève les choses pour augmenter votre parole et votre l'intonation. C'est clair? So now, répétez après moi exactement. Il est vrai que partir étudier à l'étranger est un projet multiple avantages, because in your TEF section B, you have to convince your examiner with your parole, and your parole has to be strong. C'est clair? D'accord? Now, can you repeat, Jyoti, please? Oui. Il est vrai que partir étudier à l'étranger est un projet aux Multiple avantage. See, once you will start reading, you have to understand the concept. Il est vrai que, it is right that. Partir étudier, to go study abroad à l'étranger, is a project of multiple advantages. Est un projet aux multiples avantages, dont le principal est de se construire un avenir. C'est clair. Oui. Which is to construct your future. Now, for example, you have to convince me, Jyoti, these type of title, titre, intitulé, rubric can exist in future. Now, for example, you have to convince for reading a book. And reading is very important. I will say, no, reading is not important. Ah, hello, il est vrai que lire Le roman. lisez les choses, qui est très bien, c'est un projet qui est très bien pour votre avenir, qui crée les choses merveilleuses dans votre avenir, dans votre carrière, dans votre étude. Mais ici, c'est un projet aux multiples avantages dont le principal est de construire un avenir. Can you use this, Jyoti? Yes, sir. Utilisez les choses, s'il vous plaît. Pratiquez comme ça. And exactement, this session is under recording, I believe. Yes, it is under recording. So I will share the recording also. May practice. Now, for example, your jury will say, obviously, évidemment. She will deny or he will deny. C'est clair. Oui. D'accord. And your jury will say, no, I am not interested for this. No, I don't think so. C'est clair. Then what template you will say? C'est clair. Now you see, you will work for the templates over here. C'est clair. Then you will say, exactement, pas de problème, la maîtrise de moi une autre langue contribue à élargir sa capacité de communication et ouvre les portes de la création. Répétez après moi, ouvre, répétez, ouvre la porte
de la La porte création. de la création. Porte de la Ouvre la porte création. de la création is open the door of the creation. C'est clair. You will say study abroad. Exactement. It open the door of the creation. La maîtrise, the mastery, the maîtrise de moi, moi, in notre langue. Because obviously when you go to abroad, you will speak with their language. You go to Canada, you will speak in French, you speak in English, right? So la maîtrise de moi in notre langue contribue à élargir. What is élargir? To increase, élargir sa capacité de communication. Because in your step section B, you have to come up with your ideas in English first. Because obviously study abroad can give you a good communication with their language, and it ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. It opens a new opportunity for professional opportunity, basically. C'est clair? So, la maîtrise de moi in notre langue contribue à élargir sa capacité de communication et ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. Il ouvre la porte de la création. Can you speak up, Jyoti, please? Oui, exactement, pas de problème. La maîtrise de moi une autre langue contribue à élargir sa capacité de communication et ouvre de nouvelles opportunités professionnelles. Exactement. So these templates you can apply in your TEF section B if you are topic for, convince your examiner for a reading, convince your examiner for a séjour étranger. C'est clair. Sir, maîtrise का meaning क्या है? Masters, maîtrise. Okay. C'est clair. At least in other language. To contribute à élargir, increase the capacity of the communication. That's how you can working with a pattern. C'est clair? D'accord? Mais I want my team, you to start speaking yourself in French now. Then only because obviously we are doing the campaigning over here. I'm giving you my ideas, but I want you to give me your ideas also. C'est clair? D'accord? Now, for example, I have to face the test. Okay? Now, ici, dans votre épreuve, vous devez convaincre exactement. Now, for example, you say, il est vrai que partir étudier à l'étranger est un projet multiple avantages dont le principal de se construire un avenir. And you can apply in a lot of topics these templates. La maîtrise de moi une autre langue. Now, for example, you have to convince your examiner to apprendre une autre langue. C'est un nécessaire. C'est la chose qui est très importante. And you will say, no. Convince your examiner. Mais comment? Vous devez ajouter votre l'esprit, votre l'espoir et votre mémoire, votre exactement, vous devez bousculer votre tête. C'est clair. Oui. D'accord. So, la maîtrise de moi une autre langue contribue à élargir sa capacité de communication et offre de nouvelles opportunités professionnelles. D'accord. And you will say, no, I don't think so. Okay, that's fine, pas de problème. Mais ici, il y a donc, you can say, pour apprendre et pratiquer une langue. Répétez après moi, pour apprendre, exactement. C'est une apprendre. Si par exemple, mademoiselle, what I would say, Harvinder, vous vous installez votre-même au Canada, exactement, vous apprenez la langue étrangère, c'est clair. C'est un séjour dans le pays où tu es utilisé au quotidien pour parler dans votre langue étrangère avec des peuples. C'est clair. C'est clair. On en fait exactement. On entend constamment. C'est un contact avec les personnes étrangères. C'est clair. D'accord? Et les étudiants peuvent accroître facilement ses connaissances, qui découvrir ses richesses et s'approprier ses sous-titres. Now, let me explain to you what is that. What I said is, for learning and practice a new language, obviously, when you go for a study abroad, you learn and practice a new language because you have to speak in their language. Tell me yes or no. Because you have to convince your examiner.
And when you convince your examiner, you have to come up with your ideas. This is something like a best stay, and in your quotidian, in your daily routine, you utilize those things. And in fact, this is constantly you will contact with them, and the students can increase very easily the knowledge. Now, for example, you want to learn French over here, but don't you think so? If you stay in a French-speaking country, you will increase your level? Tell me yes or no. Yes, sir. So, l'étudiant peut accroître facilement ses connaissances et découvrir ses richesses. Richesses dans votre connaissance, dans votre compétence. C'est clair. Yes, sir. Mais comment on peut ajouter les choses ici en langue française? Now, répétez après moi. I will write it down for you. Very important. Very, very important. Let me write it. May I rub this? Yes, sir. I can write it down over here. Okay. Now, répétez après moi pour apprendre et pratiquer une langue étrangère. Répétez après moi. Pour apprendre et pratiquer Et une langue une langue étrangère étrangère Une que de langue séjour étrangère le pays. que Séjourner, c'est votre stay. का Séjourner. décision C'est la country où elle est utilisée au quotidien. Exact. En effet, séjourner dans le pays. very important connectors. En effet, en autant. Étant. Étant, basically, we use for being. En étant. What I'm saying is, okay, let me explain to you. Pour apprendre, répétez après moi. Pour apprendre, Pour apprendre c'est clair. Et pratiquer, it means to learn et and practice. pratiquer Une langue étrangère, a foreign une language. langue étrangère. Then, que de séjourner dans le pays. que de séjourner dans le pays. Then to stay in the country. Où elle est utilisée. Où elle est utilisée au quotidien, it is used to be on a daily basis. En effet, indeed, en étant, by being, étant, being. Use these phrases and connectors. En effet, indeed, en étant, by being, constamment, constantly, en contact avec les peuples, I can say, avec, you can say avec les peuples, c'est clair, avec les gens. Les étudiants, the students, you can say les étudiants, or you can say l'étudiant, you can say les étudiants, peut accroître, increase. We already have done the vocab accroître, c'est clair. Oui. The student can easily increase, facilement, easily, ses connaissances et découvrir ses richesses and discover his riches, knowledge, competence, skills. C'est clair, mademoiselle. Yes, sir. May I rub this? May I rub this? Yes, sir. The facilement is really Ah, easily. easily. C'est clair. D'accord? D'accord. Mais ici, comment vous convaincre votre examinateur, mademoiselles? Par exemple, je lui will say again, encore, je lui will say, non, je ne sais pas. Je m'étudie ici seulement dans mon pays. Then what you will say then? You will say, okay, that's fine. C'est bien, mais ici, vivre dans un pays étranger, c'est clair, vivre, what is vivre? To live. Yes, because you have to come up with your templates. Vivre dans un pays étranger et partager le quotidien. You think, live in the foreign country and share your daily activities des habitants confrontera inévitablement. Very important. We have to use inévitablement. If you will see my session of TEF day 2, day 3, the latest session which we have uploaded, did you see that those sessions? Day Yes, sir. 2, day 3, Jyoti? Sir, not yet. Jyoti, वो देखना शुरू करो बच्चे. It is very important because it is very hard to send you every session in WhatsApp. Yes, Is sir. where
why we are, Acha, tell me why we are uploading every session the A Squared YouTube? Why? Tell me. It is only because for you. Yes, sir. Go in Definitely. the channel and filter all those, what I would say, the session, and practice with those sessions. Because TEF is a very beautiful, TEF is a very simple and easy pattern to clear it out, to be honest. Provided it is just, you have to go with the sessions and sessions. Okay, sir. So please practice with those sessions. Vivre dans un pays étranger, living in the pays, in the country étranger, et pratiquer. Because I have to convince you. Now you will Yes. say in English, if you live in a foreign country and you will share your experience, you will see how the people are working over there, and you will learn a new culture. That's fine, and it will increase your lifestyle, and you will look like their way. Say Claire, Yes. it can give you a new thing. You can acquire a new thing from them, which allow you to compare your skills and exactly the country you're going. For example, Canada, blah blah blah. Obviously you will compare yourself, your country of origin, and it relatively you learn a new concept over there, maybe anything in English. How we can say these things in French? So obviously that's why I'm saying you have to, I already have given you a lot of titles of section B which might exist in your exam going forward. So take the initiative, open the title and start speaking, start thinking like what thing you can apply to convince. Now for example, if I will say vivre dans un pays étranger et partager le Le quotidien. quotidien. Can you write it down? Okay, I will write it down for you. Vivre, I'm just going to write it down for you. Vivre dans un pays étranger et pratiquer et partager, c'est clair, le quotidien des habitants confrontera inévitablement l'étudiant à des chocs culturels. Now let me explain to you what is that. Living in a foreign country and sharing the daily life of the inhabitants, des habitants, confrontera, very important, confront, inévitablement, inevitably, the student to a culture shocks. Either I can say in a simple line, I can say inévitablement pour apprendre les inévitablement l'étudiant pour apprendre euh, d'apprendre les nouvelles cultures, c'est clair. D'accord. So répétez après moi s'il vous plaît. Can you speak up, Jyoti, please, from the starting? Yes, sir. From the starting. Now, for example, you to convince me. Okay, I will give you some new things also. Then you can start speaking with me. Say Claire. Now Yes. you will say no, I don't think so. Then you will say okay, pas de problème. Il Pas de devra problème. s'adapter à un mode de vie différent. Il devra Il s'adapter. devra s'adapter. Il devra, il pourrait use these phrases. Il devra s'adapter à un mode de vie différent et à une autre manière de penser. What is that? He will have just to adjust to a different way of life, the different style of life and different way of thinking. C'est clair. Oui. Il devra s'adapter à un mode de vie De vie différent et différente. à une autre manière de penser. C'est clair. Il pourra ainsi acquérir de nouvelles références qui lui permettent de comparer et d'analyser ce qui existe dans ce pays d'accueil. देखो, I'm not going for repetition. बिल्कुल ध्यान समझना. Very important. Il pourra ainsi, it means he will be able to. Pourra, pouvoir verb. He will be able to. Pourra, he will be able to. Il pourra. Ainsi as well as like acquérir, to acquire. The nouvelle référence, exactement, acquire new references, qui lui permettent, which will allow, qui lui permettent, which allow them to compare, de comparer et d'analyser, c'est clair, ce qui what?
We have done circle, circle, very important thing. Circle, what? With Circle, what? We already have done. Exist. Doso pays d'accueil. Dekho, I'm not using a repetition. Étudier à l'étranger, étranger, étranger, étranger is what? Foreign country, étrangère. C'est clair? I'm using over here pays d'accueil. Accueil, we are welcome, hosting country. So instead of saying étudier l'étranger, les pays étrangers, I can use the vocab of pays d'accueil. Because repetition is not allowed. What is accueillir? Welcome, we have done, right? yes, sir. Yes, sir. So pays d'accueil in the hosting country. What exists in the hosting country? Et dans son pays d'origine and in his country of origin, et il apprendra à relativiser and to learn to put the things into a perspective. What to say, how to use this thing to put the things into perspective. C'est clair? Learn to put the things simple. Apprendre, he will learn, il apprendra à relativiser, to relativate, to put the things into perspective. C'est clair? These are the Yes, sir. things. The vocab is what? Relativiser, very simple vocab, but it will give you a marks. To put the things into a perspective. Il apprendra à relativiser. C'est clair? Very simple vocab. Now over here we use the vocab manière de penser, the way of thinking. Acquérir une nouvelle référence, to acquire. C'est clair? Yes, sir. So these are the, see, because I am giving you my point of view. Now, for example, if I am a student, I have to face the exam, so I can use these, obviously, and jury will say no. Oh no, jury will say again, no, encore, no. Je vais travailler ici, je dois assister les formations ici, c'est clair, les stages ici, mais je ne sais pas, oh, non, il me coûte très cher, non. Then what you will say? You will say, okay, you want to discover a new culture, new things, you want to discover your new knowledge, you want to go for a higher education, you want to develop the quality of the humans, you want to open the other mode of the culture. Tell me yes and no. How to say Yes. in French? Because your section B, you did not stop yourself, please, and you cannot and you will not stop yourself. Come up with your ideas. So these type of session will give you a touch in the language, provided you do practice with this session. C'est clair? D'accord? Yes, sir. Now, for example, you have to convince your examiner for reading a lot. So you can use the templates from this. C'est clair? Now you see, you will say, no, I do not think so. Then what you will say? You will say, okay, that's fine. C'est bien. Mais si, quand tu penses, tu nies le contenu de notre conversation, we have done this? Tell me, Yes, Harminder. yes, sir. yes, sir. Jyoti. Yes, sir. Mais ici, découvrir une autre culture. Écoutez-moi, s'il vous plaît, then I will write it down for you. Découvrir une autre culture enrichit également. Découvrir une autre culture enrichit également. Et l'étudiant en développant ses qualités humaines. Notamment, notably, see, knowingly I will apply these things, notamment, notably, so that jury will see something, okay. L'ouverture aux autres est au monde. Now, répétez après moi, s'il vous plaît. Découvrir une autre culture enrichit également. Et les étudiants en développant ses qualités humaines, notamment, notably. C'est clair. Oui. Notably, l'ouverture aux autres est au monde. Now, répétez après moi. Repeat after me, please. What I would say. Harminder, can you speak up, please? Yes, sir. Découvrir une autre culture
Mhm, enrichit également l'étudiant mhm. en développant sa qualité humaine, notamment L'ouverture l'ouverture aux autres et au monde. It means especially, notamment, notably, openness to other and to the world. mm, Ouverture, openness aux autres, to the other, et au monde. Simple. What is the meaning of this? Openness to other and to the world. I just want to add on something. Just mm, want to increase my parole. C'est oui, clair. oui. Is it clear to you? You will say no. Then you what you will say? Will not stop yourself. Then I can say you really want to learn the method of the learning and the work. Méthode d'apprentissage. We have done apprentissage. Yes, Méthode apprentissage. Yes, sir. Apprentissage is requires of the learning concept. I will say, okay, tell me one thing. Harvinder, you are saying me, no, 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 no. Tell me one thing, because I have to treat you as my friend, informal friend. mhm, Then one thing, don't you think so when you follow the schools superior, maybe the good universities in foreign? It offers a lot of options and opportunity for discovering the other things, which is very nearly to maybe your discipline. You will mhm, learn the discipline treatment, right? How to treat with all these mm, things. And the students will get a possibility with their scolaire, with their classes, which exactly increase the method of the work and experience of the new practices, which integrate the knowledge. And exactly you have your previous knowledge. The once we learn the new knowledge from the outside, from the other country, it will club your knowledge and it will give you a more diversified. Can I say like that? Yes, sir. yes, sir. How to say in French? So we have to practice this session. You'll say, excusez-moi, c'est suivre des cours. Écoutez-moi s'il vous plaît. Suivre des cours dans une école supérieure ou une université étrangère offre l'occasion de découvrir des autres approches de traitement d'une discipline. The session will end in the next few seconds. I will send the new link again. So pen down, please. Take the screenshot. Fatafat. Make it fast, please. Suivre des cours dans une école supérieure. Follow the school superior and the university of étrangère outside foreign, which offer the opportunity to discover the other, which is very near the treatment of the new discipline. C'est clair. Approach the traitement d'une discipline. C'est clair, mademoiselle. Yes, sir. You have to do practice the session, and I'm going to share a new link also. Okay, right? So did you take the screenshot of this